Good morning, student. Welcome in another video lecture session for BCom semester 4, subject Corporate Accounting 2, chapter Amalgamation Accounts. Last video lecture session માં આપણે merger system નો second question as per video lecture session number 5 આપણે complete કરેલો છે. So today here we are going for another practical question of the same chapter, but today we are going to start mixed method. It means same question હશે અને આપણે ફર્સ્ટ પરચેસ મેથડ અને સેકન્ડ મર્જર મેથડ બંને મેથડથી આપણે સોલ્વ આઉટ કરીશું. ઓકે, so without wasting time, here I am going to start next question. As you seen on your screen, there is question number 24 as per your BSR's latest book, but it is question number 6 as per our video lecture session. So question is, Jai Limited and Vijay Limited were amalgamated on from 1st April 2021. Jai Limited અને Vijay Limited બંનેનું સંયોજન થયું હતું 1/4/2021ના રોજ. A new company, Ajay Limited, was formed to take over the business of existing companies. અને નવી કંપની અજય લિમિટેડની સ્થાપના થયેલી જે આ બંને કંપનીનો ધંધો ખરીદી લીધેલો. Following are the balance sheets of both the companies as on 31st March 2021. નીચે આપણને જય અને વિજય બંને કંપનીના પાકા સરવૈયા આપેલા છે. Additional informations. Number 1, 15% debenture holder of Jai Limited and Vijay Limited are discharged by Ajay Limited, issuing such number of its 10% debenture of ₹100 each, so as to maintain the same amount of interest. ઓલમોસ્ટ પોઈન્ટ જે છે એ લાસ્ટ ક્વેશ્ચનમાં આપણે સોલ્વ આઉટ કરેલો છે એ જ ટાઈપનો છે. જય લિમિટેડ અને વિજય લિમિટેડના બેલેન્સ શીટમાં 15% ડિબેન્ચર આપેલા છે. આ ડિબેન્ચરના બદલામાં નવી કંપની અજય લિમિટેડ પોતાના 10% ડિબેન્ચર ₹100 એ રીતે આપશે, એ કિંમતના આપશે કે જેથી વ્યાજની રકમ જળવાઈ રહે. એટલે કે અત્યારે વિજય અને જય લિમિટેડમાં જે ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સ છે એ લોકોને કંપની 15% લેખે જેટલું વ્યાજ ચૂકવે છે, તો એના બદલામાં હવે એ લોકોને નવી કંપની અજયના ડિબેન્ચર મળશે, પણ વ્યાજનો દર 10% રહેશે. પણ એટલી રકમના ડિબેન્ચર મળશે કે એના ઉપર વ્યાજની 10% લેખે પણ રકમ તો એટલી જ થશે જેટલી હાલમાં એ લોકોને 15% લેખે વ્યાજની રકમ મળે છે. Number 2, Ajay Limited will issue 4 equity share for each equity share of Jai Limited and Vijay Limited. The shares are to be issued at ₹30 each, having a face value of ₹10 per equity share. અજય લિમિટેડ છે એ 4 શેર આપશે દરેક જય અને અજય બંનેના શેરના બદલામાં. એટલે કે જયના 1 શેરની સામે અજય 4 શેર આપશે, એ જ રીતે વિજયના પણ 1 શેરની સામે અજય 4 શેર આપશે. પણ આ દરેક શેર જે છે એ ₹10ની મૂળ કિંમતનો છે, પણ ₹30ની રેટથી આપશે. મતલબ કે ₹20, ₹20 એઝ અ પ્રીમિયમ એન્ડ ₹10 એઝ અ capital consider થશે. Number 3, investment allowance reserve is to be maintained for 2 more years. રોકાણ ભથ્થા અનામત જે છે એ હજુ 2 વર્ષ જાળવી રાખવાનું છે. લાસ્ટ ક્વેશ્ચનમાં પણ આ જ ટાઈપનો પોઈન્ટ હતો, ત્યારે પણ મેં કહેલું, આજે ફરીવાર રિપીટ કરું છું કે આ જે પોઈન્ટ છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અલાઉન્સ રિઝર્વ, જે સ્ટેચ્યુટરી રિઝર્વ કાયદેસરનું અનામત છે, એ પરચેસ મેથડથી જ્યારે ગણતા હોય ત્યારે જ એ પોઈન્ટ કન્સિડર કરવાનો આવે છે. મર્જર સિસ્ટમથી જ્યારે ગણીએ તો એ સિસ્ટમ જ એ રીતની છે, એ મેથડ જ એ ટાઈપની છે કે વેન્ડર કંપનીની બધી જ એસેટ્સ, બધી જ લાયબિલિટીઝ ઇન્ક્લુડિંગ રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ પરચેસિંગ કંપની એક્સેપ્ટ કરી લે છે. એટલે જ્યારે મર્જર સિસ્ટમથી આપણે સોલ્વ કરીએ ક્વેશ્ચનને ત્યારે થર્ડ પોઈન્ટ છે એ મિનિંગલેસ થઈ જાય છે. જ્યારે પરચેસ સિસ્ટમથી સોલ્વ કરશું ત્યારે થર્ડ પોઈન્ટનું ઇમ્પોર્ટન્સ વધારે રહેશે. Assuming that the amalgamation is in the following 2 forms, prepare balance sheet of Ajay Limited as on 1st April 2021. The amalgamation is in form of merger, the amalgamation in form of purchase. So student, today here we solve this question with both the system, both the method. So now we check answer of the same question. Here it is, nature of purchase and merger mixed method થી આપણે સોલ્વ કરવા જઈએ છીએ. વેરી ફર્સ્ટ નેચર ઓફ મર્જર આપણે સોલ્વ કરીએ. There is 2 vendor company, Jai Limited and Vijay Limited, and purchasing company Ajay Limited.
As you all know, there is no requirement about net assets calculation in method of merger. So directly we are going to start with purchase consideration. First one for J Limited. As per information given in second point, there is new company Ajay Limited issued 4 shares against each share of Jai and Vijay. So there is old share is to new share. Old means vendor company, new means purchasing company. There is 1 share of vendor company against 4 share issued by purchasing company. As per data given in balance sheet, there is a capital in Jai Limited rupees 12,50,000, each of share rupees 100 fully paid up. So there will be there is a number of share 12,500. Then what? So as per calculation of the above data given, there is 50,000 share will be issued by purchasing company Ajay Limited to Jai Limited. But each of share rupees 10 issued at rupees 30. So out of 30 rupees, 10 rupees face value considered as a capital, remaining 20 rupees per share considered as a premium. So calculation is 50,000 shares multiplied 10 rupees is equal to 5 lakh considered as a capital. Then 50,000 share into 20 rupees is equal to 10 lakhs considered as a premium. So total value of this share is rupees 15 lakhs, which is considered as a purchase price of Jai Limited. Now calculation for Vijay Limited. There is a 4 share issued by new company Ajay Limited against each share of Vijay. So, there, as per data given in balance sheet of Vijay Limited, there is 10 lakh share capital, each of share rupees 100 fully paid up. So, number of shares in Vijay Limited is 10,000. There is 1 share against 4 share. Then what at 10,000 shares? So, this way we get answer rupees for which we get answer rupees 40,000 shares. So each of share rupees 10 but issued at rupees 30. So out of 10, 10 rupees considered as a capital and remaining 20 rupees considered as a premium. So 40,000 shares into 10 rupees is equal to 4 lakh as a capital. Then 40,000 share into 20 rupees is equal to 8 lakhs considered as a premium. So total value of these shares for Vijay Limited is rupees 12 lakh, which is purchase price of Vijay Limited by Ajay Limited. Okay. Now we have to calculate a difference calculation, which is apply only in merger system, is difference in share capital. There is a 3-column particular Jai and Vijay. First one, share capital of vendor company. There is single capital equity share capital in Jai Limited rupees 1250, while in Vijay Limited rupees 10 lakh. Against this share capital, new company Ajay Limited issued its share capital rupees 15 lakhs and rupees 12 lakhs. So this way there is a difference my negative 250 in J and negative 2 lakh in Vijay, which is showing a difference or a loss due to exchange of capital or due to purchase of the company's shares. Here, Ajay Limited issued its 15 lakh share capital or 15 lakhs value share to Jay against 12 lakh 50,000 of its share capital. Same way, new company Ajay Limited issued shares of rupees 12 lakh against 10 lakh shares capital of Vijay. So there is a loss total rupees 4 lakh 50,000 due to exchange of share capital. Now we have to calculate debentures value. There is debenture in sorry, here name is Jai Limited. I have to change it, and here is Vijay Limited. There is a debenture in Jai Limited rupees 2 lakh and rate of interest 15%, while in debenture of Vijay Limited 1 lakh and rate of interest 15%. Now Ajay Limited exchange it with a rate of 10% debenture interest. So Ajay Limited has to issue rupees 3 lakhs debenture to Jai Limited and 1,50,000 debenture to Vijay Limited. અહીંયા જય લિમિટેડ અને વિજય લિમિટેડના ડિબેન્ચરના બદલામાં 15% વાળા વ્યાજ દરના ડિબેન્ચરના બદલામાં
નવી કંપની અજય લિમિટેડ પોતાના 10% વાળા ડિબેન્ચર આપે છે, પણ એટલી કિંમતના આપશે કે બંને ઉપર વ્યાજની રકમ એટલી જ થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, જય લિમિટેડના 2 લાખના ડિબેન્ચર ઉપર 15% લેખે જેટલું વ્યાજ થાય છે, એટલું જ વ્યાજ નવી કંપની અજયે જે 3 લાખના ડિબેન્ચર આપેલા છે 10% વાળા, એના ઉપર થશે. એ જ રીતે વિજય લિમિટેડના 1 લાખના ડિબેન્ચર ઉપર 15% લેખે જેટલું વ્યાજ થાય છે, એટલું જ વ્યાજ નવી કંપની અજયે જે 1,50,000ના ડિબેન્ચર 10% વાળા આપેલા છે એનું થશે. મતલબ 2 લાખની સામે 3 લાખના ડિબેન્ચર અને 1 લાખની સામે 1,50,000ના ડિબેન્ચર આપવામાં આવશે. So then now we have to calculate how much difference in exchange of debenture. First one, 15% debenture of vendor company in Jai Limited 2 lakh and in Vijay Limited 1 lakh. Then less 10% new debenture of purchasing company in to Jai Limited rupees 3 lakh to Vijay Limited rupees 1,50,000. So there is a loss due to exchange of debenture rupees 1 lakh and rupees 50,000 respectively. Now the another special calculation which is applied only in merger system is balance of general reserve and profit loss account in new company. Particular Jai, here Vijay, and total. First one, balance of general reserve of Jai Limited rupees 2,50,000 and 2,25,000 of Vijay. So this way total balance of general reserve for new company Ajay rupees 4,75,000. Then profit and loss account balance rupees 50,000 in Jai Limited and 75,000 in Vijay Limited. So total balance of profit loss account rupees 1,25,000 for Ajay. So this way Ajay Limited will get 6 lakh balance of profit loss and general reserve combined from vendor company. But against this, company issued its share capital and debenture. So there is a loss due to change in capital and change in debenture by new company, which would be less from balance of profit loss and reserve fund. So finally balance for new company will be nil. જય અને વિજય લિમિટેડ બંનેની જે રિઝર્વ અને પ્રોફિટ લોસની બેલેન્સ છે એ નવી કંપનીને મળશે, જે ટોટલ થાય છે 6 લાખ રૂપિયા. એઝ પર મર્જર સિસ્ટમ વેન્ડર કંપનીની રિઝર્વ સરપ્લસ સહિતની બધી જ બેલેન્સ નવી કંપનીને મળે છે, બીકોઝ નવી કંપની એ બિઝનેસ કન્ટિન્યુ કરવાના હેતુથી અમલગમેશન એપ્લાય કરે છે. બટ એની સામે અજય લિમિટેડ નવી કંપની જે છે જય અને વિજયને એઝ અ પરચેસ પ્રાઇસ જે શેર ઇસ્યુ કરે છે એના વેન્ડર ઓલ્ડ શેર્સની સામે, એમાં ઓવર પ્રાઇઝના શેર ઇસ્યુ કરે છે. તો અજય લિમિટેડને રૂપીસ 4,50,000નો લોસ થાય છે ઇનડાયરેક્ટલી. સેમ વે ડિબેન્ચર એક્સચેન્જ કરે છે, એમાં અજય લિમિટેડને 1,50,000નો લોસ બેર કરવાનો આવે છે. એકચ્યુઅલી લોસ નથી, પણ ડિબેન્ચર અને શેરની વેલ્યુ જે વેન્ડર કંપનીની છે એના કરતાં વધુ વેલ્યુના ડિબેન્ચર અને શેર કંપની સામે ઇસ્યુ કરે છે, એટલે ઇનડાયરેક્ટલી એને લોસની સેન્સમાં આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ. સો આ જે લોસ છે એ વેન્ડર કંપનીને જે રિઝર્વ ફંડની બેલેન્સ મળેલી છે, પ્રોફિટ લોસની બેલેન્સ મળેલી છે, એની સામે એડજસ્ટ કરીએ તો ફાઇનલી રિઝર્વ ફંડ કે પ્રોફિટ લોસનું બેલેન્સ નીલ થઈ જાય છે. ઓકે, બેલેન્સ શીટ જોઈએ, જે તમે સેમ 3માં શીખેલા છે પ્રમાણે વર્ટિકલ ફોર્મેટમાં જ બનાવવાનું રહેશે. પહેલા નોટ્સ નંબર ચેક કરી લઈએ. નોટ 1, શેર કેપિટલ. તો અહીંયા પરચેસિંગ કંપની અજયની બેલેન્સ શીટમાં શેર કેપિટલ કેટલી રહેશે? તો ફર્સ્ટ વન, એને જયનો બિઝનેસ ટેક ઓવર કરેલો છે, જેને એઝ અ પરચેસ પ્રાઇસ 50,000 શેર્સ 30 રૂપીઝના રેટથી આપેલા છે, બટ 30 રૂપીઝમાં 10 રૂપીઝ એઝ અ કેપિટલ છે, જેની વેલ્યુ થશે 5 lakhs. એ જ રીતે વિજયને એને 40,000 શેર ઓફર ઇસ્યુ કરેલા છે એઝ અ પરચેસ પ્રાઇસ, જેને 10 રૂપીઝની વેલ્યુથી ગણશું તો એની વેલ્યુ થશે 4 lakh. ટોટલ વેલ્યુ થશે 9 lakhs. સો બેલેન્સ શીટમાં શેર કેપિટલ નોટ નંબર 1, 9 lakhs. સેકન્ડ નોટ્સ જોઈએ આપણે રિઝર્વ્સ એન્ડ સરપ્લસ. બી રિમેમ્બર, મર્જર સિસ્ટમમાં વેન્ડર કંપનીના રિઝર્વ્સ એન્ડ સરપ્લસ બી પરચેસિંગ કંપનીને મળી જાય છે. તો જોઈએ તો સૌથી પહેલા શેર પ્રીમિયમ. તો વેન્ડર કંપની જયમાં શેર પ્રીમિયમનું 10 lakhs બેલેન્સ છે, સોરી બેલેન્સ નથી,
અને વિજયમાં પણ બેલેન્સ નથી. બટ જય અને વિજયને જે શેર ઇસ્યુ કરેલા છે એઝ અ પરચેસ પ્રાઇસ, એ શેર ₹10 છે, બટ ₹30 રેટથી ઇસ્યુ કરેલો છે. એટલે ઓવર પ્રાઇસ જે ₹20 છે પર શેર, એઝ અ પ્રીમિયમ તરીકે કન્સિડર થયેલું છે. સેમ વે વિજય લિમિટેડમાં. તો 10 lakhs and 8 lakhs, which is premium while issuing share to vendor company. So this way total share premium ₹18 lakhs. Profit loss ની બેલેન્સ આપણે વર્કનોટ કરીએ છીએ પ્રમાણે 0 છે. હિયર ઇટ વર્કનોટ ઇટ ઇઝ. પછી બેલેન્સ શીટમાં તમે જોશો તો રિવેલ્યુએશન રિઝર્વ, જેમાં કોઈ ઇન્ફોર્મેશન નથી, તો એઝ પર બુક વેલ્યુ બંને કંપનીનું નવી કંપનીને ડાયરેક્ટ મળી જશે. 1,50,000 ટોટલ 150, and investment allowance reserve 40,000 and 10,000 total એ મળશે 50,000. So finally total balance of reserve and surplus થશે 20 lakhs. તો બેલેન્સ શીટમાં આપણે એને બી શો કરી દઈએ. reserves and surplus as per note number 2, 20 lakhs. આગળ જઈએ તો લોંગ ટર્મ બોરોઈંગ્સ, જેમાં 10% ડિબેન્ચર એક્સચેન્જ કરીને આપણે આપેલા છે 3 lakhs અને 1,50,000 ના ડિબેન્ચરની વર્કનોટ આપણે કરેલી છે. કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ડિબેન્ચર 3 lakh and 1,50,000 ન્યૂ કંપની જે એક્સચેન્જ કરીને આપે છે. So total debenture in the new company AJ Limited ₹4,50,000. There is no other current liabilities or long-term provision. Now in current liabilities, there is a single liabilities, creditors under trade payables. There is creditors of J ₹110 and creditors of Vijay ₹40. So this were total creditors for the new company AJ 1,50,000. So total of balance sheet ₹35 lakh from liability side. Now we have to check from asset side. As per data given in balance sheet, there is fixed assets of J 15 lakhs and in Vijay 10,50,000. So total tangible fixed assets 25,50,000. There is no intangible assets, so dash, there is no current investment, there is no other current assets. Sorry, other current assets છે. No other non-current assets. Okay. Now second head, current assets. There is current assets in Joy Limited ₹5 lakh and in Vijay Limited ₹4,50,000. So total of current assets 9,50,000 for purchasing company Ajay. So this way total of balance sheet on asset side ₹35 lakh. Okay. Now the same question we are going to calculate or solve as per purchase method. But in purchase method, there is necessary we have to calculate net assets. So in purchase method, first we have to calculate how much net assets of each company. So there is a 3-column particular J, Vijay. As per given data in balance sheet, fixed assets of J ₹15 lakhs, in Vijay ₹10,50,000. Then current assets in J Limited ₹5 lakh, in Vijay Limited ₹4,50,000. So total assets ₹20 lakh and ₹15 lakhs in J and Vijay Limited respectively. Now less liabilities. There is a debenture in both the companies, but new company exchange it with its 10% new debenture, but with the manner that no interest loss have bear by debenture holders or maintain the same amount of interest. So new debenture
rupees 3 lakh to J Limited, and rupees 150 for Vijay Limited. Creditors, as per data given in balance sheet, 1 lakh 10,000 and rupees 40,000. So this were total liabilities accepted by purchasing company 410 from J and 1 lakh 90,000 from Vijay. So finally, net assets less liabilities, 15 lakh 90,000 of J Limited and 10 lakh 13 lakh 10,000 in Vijay Limited. Now, what not number two, purchase consideration, but there is no required. Repeat it. So, as per above calculation, purchase price remains same. For J Limited, rupees 15 lakh. For Vijay Limited, it is rupees 12 lakh. So now, what not number three, goodwill or capital reserve. There is if net assets is more than purchase consideration, then difference is considered as a capital reserve. If purchase price is more than net assets, then difference is considered as a goodwill. So here, in both the companies, net assets is more than purchase price. So in both the companies, there is a capital reserve. So formula is capital reserve is equal to net assets as purchase consideration. For J Limited, 15 lakh 90,000 as a net assets, as you uh, shown in above calculation, and 15 lakhs as a purchase consideration. So balance figure 90,000 is capital reserve in J Limited. Now in Vijay Limited, there is a 13 lakh 10,000 as a net assets and 12 lakhs as a purchase price. So balance figure 1 lakh 10,000 is considered as a capital reserve. Okay. There is no requirement any other further calculation. Now directly we are going for balance sheet as per purchase system. First one, share capital. There is no change in share capital. So as per above merger system, there is share capital remain unchanged, rupees 9 lakh. Number two, reserves and surplus. There is a minor changes or just simple changes in reserves and surplus. So we have to make not for reserves and surplus. First one, share premium. As you know, there is 10 lakh share premium for J Limited, which is issued in shares as a purchase price, and rupees 8 lakh for Vijay Limited. There is also 8 lakhs in issued shares. So total share premium for new company Ajay Limited is rupees 18 lakhs. But as per purchase system, there is no any reserve or surplus transferred to purchasing company from vendor company. But here data given, there is investment allowance reserve is maintained for more 2 years. So it is considered as a statutory reserve and it is affecting only in purchase system. So there is investment allowance reserve of vendor company should be continue in purchasing company. So as per data given in balance sheet, rupees 40,000 for J, rupees 10,000 for Vijay. So total for 50,000 of J Limited. Then capital reserve, just before this work note, we already done here. It is 90,000 capital reserve while you purchasing J Limited and 1 lakh 10,000 while you purchasing Vijay Limited. So there is total capital reserve rupees 2 lakh. So this way, total of reserves and surplus in purchasing company rupees 20 lakh 50,000, which we have to show in balance sheet 20 lakh 50,000. Thereafter, no change from merger system. મર્જર સિસ્ટમમાં આપણે જે ગણેલું છે એ જ પ્રમાણે રહેશે, કોઈ જ ચેન્જ એમાં થશે નહીં. I will try to display
both balance sheet with common platform, but it is not possible due to some technical reason. So there is just a change in reserves and surplus as per purchase system. Debenture as per merger system 450 remains same. Creditors also remain same as per merger system 150. So total of balance sheet rupees 35 lakh 50,000. There is no change also in fixed assets, intangible assets 25 lakh 50,000. There is also no change uh, in current assets rupees 9 lakh 50,000 as per merger system. There is one additional point which is considered under the head of other non-current assets, because here information number 3 given, investment allowance reserve is to be maintained for 2 more years, which is shown in balance sheet as per purchase system under the head of amalgamation adjustment account. There is investment allowance reserve in Chai Limited rupees 40,000 and in Vijay Limited rupees 10,000. So total this way shown under amalgamation adjustment account rupees 50,000. Okay. So this way total of asset side rupees 35 lakh 50,000 also. So here we complete another practical question of the same chapter, but this time we complete mixed method, means purchase system and merger system both. સ્ટુડન્ટ એક્ઝામમાં કદાચ આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન પૂછાશે તો જનરલી આ અહીંયા જે સૂચના છે એ પ્રમાણે બેલેન્સ શીટ બનાવવાની સૂચના આપશે. બટ બી રિમેમ્બર, બેલેન્સ શીટમાં પણ મેજર ચેન્જીસ બંને સિસ્ટમ પ્રમાણે નહીં થાય. બંને મેથડથી બેલેન્સ શીટ ઓલમોસ્ટ સિમિલર રહેશે, સિવાય કે અહીંયા જે થર્ડ પોઈન્ટ છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એલાઉન્સ રિઝર્વનો એટલો જ ખાલી ચેન્જ આવશે અને રિઝર્વ સરપ્લસના હેડમાં થોડો ચેન્જીસ થશે. બાકી ઓલમોસ્ટ બેલેન્સ શીટ સેમ રહેશે. અને એક્ઝામમાં પણ જો બંને સિસ્ટમથી ક્વેશ્ચન પૂછાશે તો આ ટાઈપના જ ક્વેશ્ચન પૂછવાના ચાન્સીસ વધારે રહેશે. તો અહીંયા આપણે એક વધારે પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન પૂરો કરેલો છે જે બંને સિસ્ટમથી ગણેલો છે, અને આ લેક્ચરથી આપણા બંને સિસ્ટમના ક્વેશ્ચન શરૂ કરેલા છે. હવેના સેશનમાં ફરી પાછો આ જ ટાઈપનો બીજો ક્વેશ્ચન આપણે જોઈશું કે જેમાં બંને સિસ્ટમથી એટલે કે બંને મેથડથી આપણે બેલેન્સ શીટ બનાવવાનું રહેશે. Okay, till then have a good day, stay home, stay safe.